today. Kali ini kita akan belajar sesuatu yang baru, tetapi tetap berkaitan dengan recontext. Apa itu? Do you have an idol that makes difference in society? Apakah kamu punya idola yang membuat perubahan atau perbedaan di lingkungan sosial? Who is someone that inspires you? Siapa sih seseorang yang menginspirasimu selama ini? And then, have you ever written about someone's motivation? Apakah kamu pernah menuliskan tentang motivasi seseorang? Well, by the way, do you know who is he? Apakah kamu tahu siapa dia? I think you ever saw her in the television, right? Kamu pasti pernah deh melihat dia di televisi. Yeah, you are right. She is Najwa Shihab. Najwa Shihab is a presenter. Oke, dia juga adalah salah satu jurnalis perempuan yang sangat cerdas dalam beropini. And now, do you know this man? Have you ever heard about the greatness of him? Apakah kamu pernah mendengarkan tentang prestasi-prestasinya? What is your impression about him? Apa sih kesanmu ketika melihat beliau? Pasti tahu kan siapa bapak di foto ini? And all these questions akan kita jawab dalam biography recontext. Nah, sudah ada bayangan belum apa itu biography recontext? Biography recontext is a detailed information of person's life written by someone else. Nah, pada biography recontext tidak hanya menuliskan tentang daftar riwayat hidup seseorang saja, tetapi it tells more about the feelings that a person face. Jadi bisa melibatkan tentang perasaan seseorang dalam menjalani kegiatannya di masa lampau, ataupun kesan-kesan tersendiri tentang pekerjaannya, riwayat karirnya, dan segala macam hal yang bisa menginspirasi para pembacanya. And then for the characteristics of biography. Yang pertama, the first one is written in third person. Maksudnya adalah teks biografi dituliskan dari sudut pandang orang ketiga, yang mana yang menuliskan teks biografi bukan dirinya sendiri. Jadi berbeda ya dengan personal recontext. Jika personal recontext is written by yourself, dirimu sendiri tentang pengalaman pribadi. And then the second one is fact-based text about life experience. Jadi, biography text itu berisi tentang fakta, tentang pengalaman hidup seseorang. And the last characteristics is single subject inspiring people. Maksudnya, dalam teks biografi hanya ada satu orang yang diceritakan sebagai inspiring people. And for the functions of biography, the first one is to inform, second one is to educate, and the last one is to give lessons. Nah, biografi recontext ini berfungsi untuk memberikan banyak informasi dengan lebih mudah tentang seseorang, and then to educate and to give lessons, untuk memberi pelajaran kepada pembaca, for the readers, tentang pengalaman hidup seseorang yang bisa menjadi role model dan menjadi pembelajaran untuk para pembacanya. And now we are moving to the text. Well, students, ini adalah salah satu contoh teks yang akan kita bahas, yaitu mengenai Bapak Nadiem Makarim. By the way, do you remember the generic structure of recontext yang sudah kita pelajari
in the previous meeting, di pertemuan sebelumnya. Yes, good job. There are 3 generic structure. Yang pertama yaitu orientation, and then events, and the last one is reorientation. And now for this text, there are 1, 2, 3 paragraphs. Yeah, and for the first paragraph, what is the text about? What is the paragraph about? This is an orientation, right? Pada bagian orientasi, kita bisa melihat background information about Nadiem Makarim. Ya, about the person in the text, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Yang pertama kita lihat, yaitu the full name of Nadiem Makarim. Kemudian bagaimana Bapak Nadiem Makarim dikenal di banyak kalangan, ya. Dia sebagai the founder of Gojek. Kemudian when he was born and where she was born. Kemudian her nickname, ya. And his father's name, his mother's name. Kemudian where he lives, and so on. In the second paragraph, it is events. You are right. Ini events, ya. Kenapa sih kok events? Do you know? Because in this paragraph contains or tells about the experiences of Nadiem Makarim. Pengalaman-pengalamannya, his career, where he works, his job, seperti itu ya. Secara runtut kita akan menjelaskan, pertama, he was a co-founder and managing editor in Zalora Indonesia. Kemudian dia banyak having a lot of experience, and then he founded the company named Gojek in 2011, ya, 2011, yang mana hal yang beliau lakukan itu berdampak atau memberi perubahan terhadap society. We are moving to the last paragraph, which is, what is the generic structure? Untuk paragraf terakhir. Yes, reorientation. In reorientation, the writers write about what do you think? Di paragraf terakhir tentang apa ya? Tentang kesan penulis terhadap Bapak Nadiem Makarim. It's okay. About the writer's impression. Ya. Many people admire him because he's smart. Apa yang membuat orang-orang terinspirasi oleh Bapak Nadiem Makarim? You can write down in the last paragraph, ya. Kemudian in the second sentence kita bisa melihat di sini. I think that is why Presiden Jokowi chose him to be the Minister of Education. Nah, ini adalah salah satu karir tertinggi Bapak Nadiem Makarim. Dituliskan juga pada bagian reorientation. Yang mana hal tersebut menjadi inti mengapa Bapak Nadiem Makarim menjadi sosok inspiring person. Okay, students, that's all about the text. So, this kind of text, it's called biography recount text. Remember the structure. Kemudian isi dari masing-masing strukturnya. Okay. Well, this is the first paragraph. You can read by yourself dengan menjeda video ini. Then, what is the first paragraph about? What do you think? Seperti yang sudah Miss jelaskan di awal sebelumnya, bahwasanya in the first paragraph is about, yes, you are right,
about background information of Nadiem Makarim. It can be where he was born, when he was born, about his family life, seperti itu ya. Or do you have another opinion, students? Next, we are moving to the second paragraph, which is the generic structure is events. You can read by yourself for this paragraph, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi. In this paragraph, there are a sequence of Bapak Nadiem Makarim experiences, ya, di mana dia bekerja, apa yang ia lakukan selama hidupnya, karirnya, seperti itu. And the question is, what did he do to contribute to the society? Apa sih yang sudah Bapak Nadiem Makarim melakukan untuk berkontribusi terhadap sosial? And what is his great job? Apa pekerjaan terhebatnya selama ini? Nah, for this question, you can find the answer in the second paragraph. Lalu apa jawabannya menurut kalian? Good job! He is a founder of Gojek, yang mana aplikasi Gojek ini sungguh bermanfaat untuk kehidupan sosial kita saat ini. And now, what is his great job? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Yeah, you can read in the last paragraph. Well, this is the last paragraph. And now, Bapak Nadiem Makarim is one of Minister of Kabinet Indonesia Maju. Wow, we know that he is our Minister of Education. What is the last paragraph mainly about? What do you think, students? Well, in the last paragraph, it talks about the writer's impression, atau tentang hal yang terbesar Bapak Nadiem Makarim capai dalam karirnya, yaitu being a minister. Nah, look at the pictures. Do you know him? Who is he? Siapa sih beliau? I think all of you have known who is he. Yup, he is Barack Obama. Do you know Barack Obama? He is one of presidents in America, United States of America. Barack Obama have been an inspiring person. Beliau sudah menjadi seorang yang menginspirasi banyak kalangan, sebab dia berhasil menjadi orang nomor 1 di Amerika pada saat itu. Karirnya sangat baik sehingga kita bisa menuliskan biography recount text tentang Barack Obama. Do you want to be Barack Obama? Apakah kamu juga ingin menjadi seorang presiden, orang nomor 1 di negeri ini? I hope the best for you, students. That's all about biography recount text. Thank you for watching this video, and I hope you understand about biography recount text. If you have any questions, you can write your questions or your comment in the comment box. Okay, and after watch this video, you have to do some follow-up activities. Good luck, students. See you.